Good evening everyone. Today is my 53 day of improving my public speaking skills. Officially, public speaking na siya and from now on, kung mag-intro na ko is amo na siya ang akong gamiton. Bali, hindi na siya communication skills, but it turns into a public speaking skills. Kay amo na nga daan as what I have said, nagligad nga pinaka-goal ko. Ang rason ko naman nagbaylo lang ko danay sa communication skills kay nahalata ko sadto nga hindi pa ko ready when it comes sa public speaking skills kay wala ko pa nahasa nga daan akon nga communication bala akon communication skills. That's why I start from the very small up to subong ready na ko for another level of improvements. Today is Wednesday and kagina nag-symposium kami sa eskwelahan. Actually, ayaw na magdinaskal sa akon. Actually, may pa free ice cream to kagina ang amon nga. So, kagina may ara sa free ice cream ang Supreme Student Council, and also we talk about together with the whole departments of the Kapsumain sang mental health nga suicide prevention etc. And after that I just go home kag nothing much happened man kanina kay halos wala kami naging klase. It's just that we attend sa symposium or event. And after that, nagpuli na kami and then etc. And pagpuli ko sa balay, I decided nga maghimos kay gamagamo nga daan sa akong kwarto. So ginhimos ko siya. Ang mga bayo, ang mga laundry sadto nga nalabhan na ngara sa plastic yung topic ko. And nag-start ako kagina alas 6, but then nasubong oras. Ay hindi kali alas 6, nag-start ako alas 7 kag hasta subong alas 9 wala man ko gyapon natapos. But gamay naman lang ni siya. Pero there's still a long way for me to go. And yeah, that's all. Nothing much happened. amo man lang ako naging routine kagina. Nothing much man. Oh my gosh. I'm so sorry about that. I'm using filler words. Okay. Kagina ging replay ko to akong video kagapon and I've noticed a few mistake lang when it comes sa akong pag-explain sang to gani in relation sa pag-improve sa akong public speaking skills. I need to think on the spot sang akon nga inog-explain regarding sa topic nga akon ginapilian. And then there's a few mistake lang ako na notice. One of those thing is that I often stop or gadwa-duwa ko bala sa mga words, and it was really chaotic man. But overall, mahaba ko man nga I did well despite nga very second time pa lang to siya nga nakatry ako amo to. And that's all for my personal life. What I'm going to argue naman today is all about work now, pahuway later, or pahuway ka danay subong tapos work later. That kind of argument are mostly being introduced sa eskwelahan namon. Kay ang amon professor permi nila ginahambal nga tuon kamo danay mayad subong, pangabudlay danay kamo subong para sa ulihi makapahuway kamo. Tapos may ban man nga gahambal nga papahuway danay tapos kung nakapahuway ka na dira ka na dason ma-work hard. And when I'm going to choose among those two options, I'm going to agree with the latter one or the first one, which is the work hard subong tapos paway ka lang later. Kay
if i-apply na siya sa aton nga life, for example dabi when we are working, we want to work hard for something, we want to aim for something, like as an adult we want to be financially stable, then it really requires a hard work before we can call ourselves, or before we can achieve the financial stability. And working hard and then working hard tapos pahuway later is a very good mindset man when we are aiming for something. Kay mas worth it nga daan ang isa ka bagay kung, or mas napapadali mo nga nauubra ang isa ka bagay kung ga sakripisyo ikaw una pa lang. Hindi iya nga magulat ka pa sa mga perfect time or perfect conditions simulawas nga ginahulat mo pa bala nga kung sano ka pa maging ready, and it was far more effective kisa sa sina. Kay kung gahulat ka lang nga daan sa perfect timing, you're waiting sa imo self nga maging prepared, you're not actually being patient, you're wasting. It actually refers for wasting your time. You're wasting everything, the opportunities that you can actually grab on today that will then benefit you in the future. Tapos ang syempre ang imo time, since ang oras nga daan hindi na siya mabalik, gani ang permi gidyan akon nga nababatian sadto nga time is gold bala, kay literal nga gold gid ang time. It just flows forward, wala siya gabalik sa past. It just flow forward. Kag ang time ngayon na we have the we have the right or the power to actually utilize that. Gani nakadepende sa aton subong pa lang currently kung sa diin ta na igamiton. That's why working hard subong tapos pahuway later is a very good mindset kidya to apply sa aton kaugalingon. Kay amo na gani akong ginahambal, mas worth it ang isa ka bagay kung sa una pa lang ginahatagan mo na sang effort, ginahatag mo na imo best nang para bala in the future hindi ka maghinulsol nga ay ginsayang ko lang akong oras adto tani ginghimo ko na ni para subong may munin ako. Damo na bala nga bagay kay sa tuod lang hindi tagid ya mabalik ang oras. We cannot bring back the time, we cannot bring back the past. Gani it's really a very smart move for us if we know how to utilize it. Gani for all those takers, for example if you're someone nga needed if you're someone nga currently may ginapukusan bala, just work hard subong himuang imo best miski hambal mo sa may kagalingon nga daw ay mas better ang iban tapos hindi ka pa best, hindi gid na iya pag i-mind. Pwede mo na siya panumdumon pero hindi lang gid pag isulod si mo tagipusoon kag kalag to the point nga maguntat ka. Just still do your best in your own aspect. You don't need to mind what other people kung anong ginaobra sang iban. Kaya na sila may kaugalingon man na sila nga best, and so you are. Wala bala. Yani work hard, put an effort, give your 100% self para in the future wala ka sang hinulsulan. Kag miski bala ma-fail ikaw or ilogan sa akong naging topic kagapon or nagligad nga the result will betray you, pero wala kayo sang regrets kay bala mo na si mo kagalingon nga sa una pa lang ginghimo mo na imo best. Gani focus in myself, you will never know kung sa diin kasi na butongon kung gapokus ka lang si mo kagalingon, wala mo balagi na mind kung anong nagiging progress ang iban, kung mas maalam or mas better pa bala ang iban kisa si mo. Gani do your best gidya. It doesn't matter. It really doesn't matter. Kung best sila, kung di best sila, they work hard on their own eh. Gani ikaw man, you will work hard on your own. Mo ang mga bagay, obra ka sa mga method nga that actually work for you.
it doesn't need to be generally tested nga ano bala nga dapat proven nga effective ini siya para sa iban, kay kita nga daan we are different. What work for us may not work for the others, and what may work for the others may not work for us. Daw na nga mindset. I think that's all. I'm going to just limit my time kay po storage ko kag gisa natatak-an naman ko magtunga-tunga bala sa video when it comes sa pag-upload na sa YouTube. Natatak-an gid kuya kay nasasayang akong oras. That's all. This is a really awakening kind of mindset nga ma-i-give mo best umpisa pa lang tapos baway ka later, kay once nga dani nga himuon mo na ano gidya very healing manami sa feeling nga makapahuway ka. Kita mo balay nang balay mo ng feeling nga gapahuway ka tapos kita mo ang iba niya nga gaumpisa pa lang sila kaysang una pa lang ging una nila ila comfort. Be uncomfortable as much as you can sa umpisa, kay sa ulihi it's gonna be worth it. It's really gonna be worth it. As in, amo na siyang pinaka the best nga feeling nga ga timakas ka subong tapos pahuway ka later. That's all for today. Micaela, please continue to be more consistent sa pag-video. Thank you kay Miski, may ginobra ka subong, you prioritize this goal. That kind of mindset is very manami sa imo, kay it really helps you a lot. Kag just so you know, ang imo bala ginatagaan effort miski gano pa na siya kadako or kagamay, will never betray you. Effort will never betray you, not the result. Kaya it not only cultivate you as a person, but also it will improve man in your every aspect sa imong kabuhi. Gani, continue to do well. It's gonna be worth it. You know, you see the glimpse of the result and you know it's always gonna be worth it. That's all for today. Always prioritize this despite of your situation or feelings. Miski may ginaobra ka, tamad ka, napilaw ka, etc. Please kindly put that aside and prioritize this goal. Kaya mo na siya nga daan ang pinaka-importante. That's all. See the glimpse of the result and you know it's always gonna be worth it. And always finish what you start. That's all. Thank you.